ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਟ੍ਰੋਸ਼ੈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗਲਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ A&M ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਨੇ। In 2016, when I was leaving, a dear friend of mine said to me that this deanship at University of Calgary is actually a plan for the University of Saskatchewan to offload you to Calgary and also give them undisclosed sum of money. Now I'm wondering if Calgary is doing the same thing by doubling up the money and saying, President Stoichev, would you take him back? Notwithstanding the conspiracy theory, I am deeply grateful to the selection committee and President Stoichev for bringing me back to University of Saskatchewan in this role as the Vice President Research and Professor in Veterinary Biomedical Sciences. I'm so grateful to come back. I so look forward to coming back on February 1st. This move will not be possible without the great support of my wife Sarbjeet and my son Pahul, who are also delighted to be coming back to Saskatoon in the very near future. University of Saskatchewan is going through a very exciting time. This is an institution that over a 100-year period has created the type of knowledge and scholarship that has improved communities locally and globally. Over the last 20 years, this university has had unprecedented success in large infrastructure grants, 2 Canada First Excellence Research Funds, Canada Excellence Research Chairs, and the most recent infusion of large sums of grants in developing new therapeutics and prophylactics against COVID-19. The successes most recently under the leadership of Dr. Karen Chad and President Stoichev also indicate the trust that the Canadian funding agencies and the governments are placing in University of Saskatchewan to create the type of knowledge and scholarship to tackle very complex social, environmental, and biomedical issues. The community of young and established leading thinkers on this campus is delivering on that promise and thus making the University of Saskatchewan the university that the world needs today to solve very complex issues that we have. A most recent example is from last week, where the induction of Professor Norland and Korinek as the new Fellows of Royal Society of Canada and Professor Morrissey to the College of New Scholars of Royal Society of Canada. It shows the breadth of the scholarship that occurs on this campus every day of the week and every week of the month and the year. We are living through very anxious and challenging times. There is rise of intolerance. There is massive displacement of people because of war, famine, water insecurity, food insecurity, and there is a challenge of COVID-19. When you combine it with the questions that the Canadians are asking as to how we produce our food, how do we look after the welfare of the land and the water and the animals and the humans, and what type of policies do we develop to answer these questions? And finally, how do we create economic opportunities within all the tensions that we have in different spheres of our discourse? And then we have a pressing imperative to not only advance indigenous scholarship in our communities, but also to learn from those perspectives as how we can enrich the education and the research and our community debates with the indigenous perspectives.
That's exactly where University of Saskatchewan comes in with its massive breadth and depth of disciplinary excellences. And that's why University of Saskatchewan is so critical to the world in this day. President Stoichev has spoken to me at length about the critical role the Vice President Research plays in advancing the scholarship across every discipline on this campus and enhancing the reputation of University of Saskatchewan as the place that provides the knowledge to solve complex problems. Here I commit today to serve you all the scholars across this beautiful campus with deep passion and a commitment to service.